and not necessarily Valencia would play Atletico in the second round. In the second round, we might have another game. So why are we doing that this season in here? For many reasons. So the first one is to keep competitiveness up to the most, right? We do not want a team to win the league in April, for example. For example, last year, I don't know if you remember, Barcelona won the league way before La Liga finishes. And for the second El Clásico, which is the Real Madrid-Barcelona game, we already knew that Barcelona will win the league. So we want to maintain the excitement until the last day of the tournament, right? So that's why we're doing an asymmetrical fixture list. Second reason is that if you follow all European competitions and Spanish ones, of course, we have La Liga, we have Champions League, we have Copa del Rey, right? So usually in March, April, May, for the first teams, let's say, usually it's Barcelona, Real Madrid, Atletico, Sevilla, maybe Valencia this season, will play Champions League, right? So in April, usually it's quite competitive because Spanish teams play maybe German teams or British teams, English teams in Premier League. So we do not want our La Liga teams to play hard games in March and April and do not do well in Champions League. So that's why we're doing this asymmetrical fixture list. And of course, it's a characteristic which is used in Premier League and other Spanish competitions, since for example, the basketball league, for instance. So in February, let's say at the beginning of January, we have the midpoint of the season. So let's say we call it Campeón de Invierno, which is the winter champion. It does not mean anything, but at least it gives us an idea about how the end of the season will look like, right? So maybe Barcelona will be first, or Valencia, or Real Madrid, and usually the winter champion, if nothing goes wrong, is the La Liga champion at the end of the season, right? And then the end of La Liga will be on May 18th, and it's gonna be a 10-month competition, and hopefully we will have, right, a lot of surprises until the end of the season. So now we're gonna speak about the most important games that we have in La Liga every year. So of course we have Derby Madrileño, which is Real Madrid against Atletico Madrid. This year it will be on Tarehe Felatini, Muziwa Tisa, right? September 13th. Then we have Derby Catalan, which is Football Club Barcelona playing Espanyol. We have El Gran Derby, which is Sevilla playing Betis. And we have El Derby Valenciano, which is the derby of the two teams in Valencia. So it's Valencia playing Levante. And the last one is Derby Vasco, which is Athletic Bilbao playing Real Sociedad. So usually for all of these games, we do have activations and maybe journalists from all of the world coming to Spain to cover these big events, right? So if you're a football fan, you should actually watch these games because they are really, let's say, exciting games to watch for a football fan. So then we have the most important show, I would say, of the world, which is El Clásico. Clásico, as you know, is Real Madrid playing Barcelona, and once it's played in Barcelona, and the second one this season will be played in Madrid, in Bernabeu. So the first one will be on the October 28th, sorry, in Camp Nou, and the second one will be 3rd of March 2019, right? So I do have to say that this is the biggest entertainment, let's say, game show in the world. Usually it's followed by half a billion fans across the globe, and I guess that here in Tanzania, you guys are big football fans. So I can compare it to a Simba Yanga derby, right? A Real Madrid-Barcelona game.
So now, why it is the best league in the world? So this is a question that I am being asked always. So of course, because we do have the best football players. You now guys might say, hey, Ronaldo left, right? Nobody asked this question already. Yeah, Ronaldo left. But I think that Real Madrid will still be Real Madrid without Ronaldo, right? It's still a very important club, and it will last, hopefully, forever. Okay, Ronaldo left, but we do have other football players. Let's say Antoine Griezmann, for example. He just won the World Cup, right? One of the best football players. And yeah, Leo Messi. I don't need to add anything else about Messi. And we have Modric, who played the World Cup final. So even if Ronaldo left, which is a question that I'm asked every day, what will be the consequences of Ronaldo outside Real Madrid? I think Real Madrid will still be a competitive team without Ronaldo. There are other very important football players. Of course, Gareth Bale, there is Asensio, who played in Real Madrid for many seasons now. And you have, of course, other signings. You have Vinicius, who just arrived from Brazil and who did a very, very good preseason. Let's say, why again La Liga is the best competition and the best league in the world? So of course, here is a small data that I always say. If you take the last 20 international trophies, 19 have won by Spanish teams. I'm talking about Champions League. Real Madrid won 3 Champions League in a row, 4 in 5 years. Sevilla, a few years back, won 3 Europa Leagues in a row. Atletico Madrid last season also won the Europa League. So definitely Spanish teams always win Premier League teams in international competitions. I don't know if you followed last year's Champions League. Sevilla defeated a very important Premier League team, right? I think you're aware of that. Which team has been defeated? United, yeah. I think all my Tanzanian friends were not happy about that because all of them were Manchester United fans. But I'm sorry, Sevilla won. And this season we will have 4 teams playing Champions League. Of course, Barcelona, Real Madrid, Atletico, and Valencia. Valencia is doing really great, and hopefully we will have a very interesting season in Champions League. And in terms of Europa League, we also have 2 teams who will play Europa League, and Sevilla also might qualify now. They're in the early stages, but hopefully they will qualify, and we will have 4 teams in Champions League and another 3 in Europa League. And if you want my guess, maybe 2 Spanish teams will win the 2 European competitions. Let's talk again in May, and we will see, right? So when we take the UEFA ranking about what are the most important clubs in Europe, so if we take, for example, the 8 first clubs, we see that 4 actually come from Spain. So we have Real Madrid, Atletico, Barcelona, and Sevilla. And it's not actually a La Liga ranking, it's a UEFA ranking, right? So definitely the best teams in Europe come from Spain, right? So when it comes to international audience, here maybe my colleague and my fellow friend Patrick from Azam will want to comment some stuff about that. La Liga is watched in 182 different countries. And we have 80 different broadcasters across the globe, right? And also La Liga is more international because of the players coming to play in La Liga, right? So we have players coming from 49 different countries. The biggest number, highest number of players are coming from Argentina. We will talk about that later on, right? So now I will show you a video about a new, let's say, hashtag
we are launching in La Liga. So it's called La Liga Santander is back. I think it's gonna be even more excited the game because Real Madrid has to overcome a big difference without Ronaldo, right? And I think that this season we will see which player will take the role of Ronaldo, which player will score as many goals. I'm not sure that we will have just one player scoring 40 goals a season, but I'm sure we will have many players scoring the exact same amount of goals during the season. So I'm really looking forward for October 28th to see how Real Madrid will perform. Hopefully we will have a great show, and it will be a great show for sure. Just won the World Cup, are just signed for La Liga. For us it's very important. For example, let's talk about Courtois, for example. He did a really good World Cup with Belgium. I do not want to say he's the best goalkeeper in the world, but he's one of the best goalkeepers in the world, right? Together with Keylor Navas, with Oblak, you know. So these kind of players are the players that we want to have in La Liga, and for sure they will make the difference. We do not know for sure who's gonna be the most important player this season in La Liga, but for sure they will give us a great show. Hii ndio ligi ambayo ina magoli mengi sana yanafungwa, na raha unapoangalia mpira nafikiri inabidi ni magoli, jajue makwapa kidogo kushangilia. Kuna ligi nyingine mbungi inachezwa dakika 90 bila goli likiingia moja kwa mbinde, lakini La Liga ni mchezo ambao uko open. Kama pay TV nadhani katikati hapa kumekuwa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini nadhani pia yamesaidia kutambulisha kwamba Azam ni pay TV. Zamani ulikuwa unaweza kupishana kwenye makorido, ukitoka kwenye kituo kingine cha televisheni unaweza kumwangalia Azam kama competitor. Kwa wakati mwingine unaweza kaalikwa na Azam afu karudi studio kwako ukasema sasa hii habari tunaitoa au hatuitoi? Hapana. Biashara ambayo tunafanya Azam ni tofauti sana na ambayo nyinyi kwenye televisheni zenu mnakuwa mnafanya, kwa sababu sisi ni pay TV. Sisi sana biashara yetu tutakuja kutangaza kwa nyakati tofauti, kuja kutangaza kwenye station zenu. Kwa muktadha huo nafikiri sisi ni partners, tunafanya kazi kwa pamoja. Na msimu huu wa La Liga tunatarajia kuonyesha mechi zote. Msimu uliopita mechi chache sana ambazo hatukwenda live kwa sababu zilikuwa zinachezwa kwa wakati mmoja, labda zimekutana mechi mbili chezwa kwa pamoja. Chache sana ambazo kwa bahati mbaya hatukuzionyesha kwa sababu ya chaneli moja, kwa hiyo inabidi tuchague. Inaweza katokea mechi moja au mbili kwa mwezi, mechi moja au mbili kwa mwezi. Lakini tumeangalia ratiba ya mwaka huu, La Liga wameiboresha zaidi na kuhakikisha kwamba zile mechi hazikutani. Na hii inatupa nafasi ya kuonyesha mechi zote. Bahati nzuri sisi pia ni broadcaster wa Tanzania Premier League. Tungependa kufanya build up za La Liga zote, lakini ratiba ya Ligi Kuu msimu huu pia nayo imekuwa tight sana na mechi nyingi, na watendaji ni wale, studio ni zile. Kwa hiyo itategemea na ratiba jinsi itakavyokuwa, lakini wakati wote tukapata nafasi pia tutafanya build up za La Liga. Lakini bila shaka mechi zinazohusisha Barcelona, Atletico Madrid na Real Madrid tutazitangaza kwa lugha ya Kiswahili. Sisi ndo pioneer. Kuna makampuni mengi sasa hivi tunaona wanafanya kwa Kiswahili, lakini pioneer wa kufanya hii kwa Kiswahili ni Azam TV. Ndio maana kuna wengine walikuwa wakifanya kwa Kiswahili, unakuta mijadala inakuwa mingi sana, na wataalamu wetu wenyewe ndio kina Ibwe. Tumetengeneza wenyewe timu ambao ndio timu yetu sisi wenyewe wa Tanzania, na tukaweza kufanya commentary kwa Kiswahili. Hatujaanza leo. Tumeanza kama miaka 3-4 iliyopita,
na sasa hivi jambo hili limekuwa bora kwa sababu Watanzania wengi huko mikoani wangependa kusikia kwa lugha ambayo wanaielewa. Kwa hivyo kwa niaba ya management ya Azam TV na idara yangu, ninawaalika waandishi wa habari msimu huu tuikave liga. Ni ligi ambayo kwa misimu takriban 5-6 imekuwa ikitoa wachezaji bora wa dunia. Hata kama Cristiano ameondoka, lakini bado tunaamini mchezaji bora wa dunia atatoka kwenye ligi hiyo. Ni ligi ambayo imekuwa ikitoa mabingwa ya UEFA Champions League na UEFA Confederations Europa League, kombe la shirikisho la UEFA mara nyingi zaidi, na ni ligi ambayo imekuwa ikikusanya wachezaji bora, na bahati nzuri tumewashuhudia Watanzania wawili wakielekea huko, wako kwenye lower division, lakini inshallah tunawaombea heri, na uzuri wana umri mzuri, wana good attitude, wengi tunawajua, wengine tumefanya nao kazi, Faridi na Chilunda. Kwa tunadhani miaka 2-3 ijayo watatuwakilisha, and we wish to see more players, Tanzanian players playing in the La Liga. We will, hopefully. Kwa kama nilivyosema, mimi sina maneno mengi zaidi ya kuwa hapa kuwakaribisha, kuikava La Liga, kuwaambia Watanzania La Liga iko live na inaonekana kwa gharama nafuu sana. Ukilipa kifurushi cha 18,000 tu, 18,000 tu kwa mwezi, mtu akilipa kifurushi hicho anapata access ya kuangalia La Liga mechi zote, anaangalia ligi ya Tanzania mechi zote, anaangalia FA Cup ya Tanzania mechi zote, lakini pia kuna uchambuzi na vipindi chungu mzima ambavyo tunaviandaa ambao vinahusu ligi zetu hizi mbili. Tunajaribu kuunganisha ligi ya Tanzania na ligi ya La Liga ili tuone tunasonga mbele. La Liga inaanza tarehe 16. Kwa hivyo kama alivyosema Sami, La Liga ina wakilishi wake Tanzania ambaye anaitwa Sami Hanan, na yeye ndio aliyetuita hapa. Na ndio maana mimi ninazungumza kidogo tu kama broadcaster, lakini sehemu kubwa yeye ndio host wetu. Lakini sababu ya kuwa hapa ni kuzungumzia msimu mpya wa La Liga ambao unaanza wiki hii. Tumekuwa na misimu mizuri tangu tumeanza kuonyesha La Liga kwa sababu ya kuongeza namba, idadi ya watu ambao wanatazama La Liga. Tulivyoanza kwanza tulikuwa na mashaka kwa sababu watazamaji walikuwa ni wachache wa La Liga Tanzania kama mnavyojua. Lakini kadri tulivyokuwa tukipromote na kuionyesha La Liga ndivyo ambavyo imezidi kukua na kushika kasi. Kwa hiyo mwaka jana tulishuhudia kwenye vibanda umiza watu wamekuwa wakifuatilia La Liga, watu wamekuwa wakifuatilia wachezaji wanaocheza La Liga. Kwa hiyo kila hatua imekuwa ikianzisha hatua nyingine, imekuwa ikitufanya tusonge mbele. Kwa hiyo tunaamini msimu huu wa mwaka 2018-2019 utakuwa msimu bora zaidi, na Watanzania watafurahi zaidi kwa sababu lengo letu ni watu waangalie, wafurahi. Finally, I just want to talk to you about an agreement that La Liga signed with TFF less than 2 months ago in Spain. So a TFF delegation came to Spain and we signed with Mr. Caria an agreement where La Liga will start doing some conferences and workshops here in Tanzania. My managers who are working in the marketing department, the managers who are working in the broadcasting department will come and talk a little bit about what are we doing exactly in Spain, right? So also we're gonna do corporate social responsibility events. We're gonna work about the women's football because we know that Twiga stars are very important here. And of course, we're gonna do some youth development programs because grassroots is very hardly we will achieve good results in the Taifa Stars teams. So as a conclusion, La Liga is not only football, it's entertainment, it's action, it's passion for everybody, right? Not only in Spain, but all over the world. We have
more than 80 broadcasters in 182 countries, where La Liga is being watched by a lot of fans, right? Of course, it's a commitment to the latest technology. When I think about technology, when I say technology, I do think about the Intel TrueView camera. If you want, I can put you a small video now about what is this technology about. I will do it right now. Of course, La Liga is present in 180 countries, with football players coming from many, many countries. And that's it. Enjoy La Liga Santander on Azam TV, and gracias.